Well, the first thing I want to say is I may have been involved in starting 12-step meetings in Ukraine and have had some part in that, and I'll tell you why. I'm trying, you can translate that. Thank you. Я хотів би сказати, що я дуже схвильована тим, що я включений в процес одруження для спільноти АНЗ Україна, і зараз я скажу вам чому. In 1986 and 1988, I hooked up with a group that was bringing 12-step recovery to the former Soviet Union. В 1986-88 роках я приймав участь у 12-кроковій групі одруження для членів спільноти, які були походженням з Радянського Союзу. They called our groups Creating a Sober World. And I went on the second trip, and we went to Leningrad, Moscow, I think Tallinn, Estonia, and then the second trip we went to one of the other Baltic countries. We didn't come to Ukraine, but the other trips did come to Ukraine and started 12-step groups, AA, mostly AA, but also AA and NA groups. Я приймав участь того часу у подорожі, які ми здійснили до таких міст, як Ленінград, Москва, Каунас, Естонія. Ми також завітали до України, і ми створювали групу, яка називається «Створюючи тверезий світ». I actually made contact with a fellow named Vladimir from Moscow, and he came back to visit me in Tampa, and he had gotten sober. I gave him a big book on the last night and we kissed on each cheek. And a year later, he wrote me a letter and said he'd gotten sober in AA, and he had never been sober before. He didn't even know there was such a thing as sobriety. He was totally shocked when I told him that we were sober alcoholics. Я знав людину на ім'я Володимир, який навіть приїжджав до мене. Я подарував йому книжку, і він отримав тверезий спосіб життя протягом року, але потім він втратив свою тверезість, і такі були обставини, які склалися. Well, anyway, that was my sixth. I've been in recovery since 1980, so this was my sixth, year 6 and year 8 in recovery. And later I got into being a counselor in rehab centers, and I worked in prisons, and later I worked as the program coordinator with the Salvation Army as a counselor and program coordinator with them. З 1980-х років я працював дуже в різних містах, які включають реабілітаційні центри, тюрми. Я був представником нашої організації в різних містах і в різних країнах, а також в різних закладах, в яких люди одужували. In 2011, I was advising the AA Center in Washington, D.C., and the counselors there were Christian pastors, and they were asking me how I could harmonize the AA program with Christian theology, and I told them I would write a book, and that's why I wrote my first book called Absolutely Sober: History, Principles, and Practice of the Destruction of Self-Centeredness. And that was I published that book in 2012, I published that book. I'm really sorry. Can you explain it again? I didn't quite catch what you said in the second part of what you 3 sentences. Okay. Yeah. So what happened was they wanted me to explain how you could put Christianity and addiction recovery together. And so I wrote this book, Absolutely Sober. And it's a history of where AA came from
as a Christian group called the Oxford Group. What was the name of the group? It was called the Oxford Group. Oxford Group. Ага, окей, yes, I see. Мгм. Я був причетний до досвіду, в якому мене попросили виступити в якості консультанта, як можна злити дві програми, які стосувалися 12-крокового одужання в анонімних алкоголіках і так званих оксфордських групах, які відносили себе до християнської гілки. І Well, книга називалася «Абсолютно тверезий». I'm sorry. Oh, go ahead. No, I'm sorry. Well, I had gotten this vision for creating a sober world when I came to the former Soviet Union. I said, isn't there some way we can make the addiction recovery conversation a global conversation? Began my vision. How do we make the 12-step conversation a global conversation? And that book was the first step in that process. І ця книга стала моїм першим кроком для реалізації мого бачення, який я бачив для глобального тренду передачі досвіду на радянському просторі. Well, in 2016, I noticed that Bill Wilson had written on page 13 of the big book, he had written, at the hospital, I was separated from the alcohol for the last time. You may not be able to quote this without me repeating it. At the hospital, I was separated from alcohol for the last time for treatment, seeing why, as far as showed signs of delirium and tremors, and there I offered myself to God as I then understood him to do with me was as he would. And for the first time, I admitted that of myself, I was nothing. Of myself, I was nothing. That's what Bill Wilson said on page 13. You could kind of summarize it, Bill. Угу. На сторінці 16 в книзі анонімних алкоголіків Білл Вілсон, перебуваючи в шпиталі, написав слова, які, я вважаю, передають сенс. Ви можете подивитися це на сторінці 16 і побачити, про що він говорив. Але саме це стосується того досвіду, який я передала. So I got the idea I was going to write a book about nothing. І And I realized that I was having a trouble writing my book. That's when I stumbled on to UA. І коли я став писати цю книгу, я побачив, що у мене є певні помилки в моєму сприйнятті, і тоді я звернувся я просто припинив написання цієї книги, тому що я знайшов певні аспекти в анонімних алкоголіках в великій книзі. If I hadn't come to UA, I would not have dealt with my self-pity and my fear of success and my fear of failure. I was very active in the Monday night Overcoming Fear of Success meeting on Monday nights in 8:30 Eastern time. So that helped me deal with mostly self-pity. I would get to feeling sorry for myself whenever I didn't have the answer to what I needed to do next. І що мені допомогло, це те, що я прийшов в програму, в зв'язку з тим, що це допомогло мені справитися з тим самопочуттям жалю до самого себе, зрозуміти, що я маю страх успіху, і це допомогло мені впоратися з цими станами. І якби я не прийшов в програму АНЗ, я би не знав, як це працює. Well, I come to understand all there is to know about being and non-being. And if you want to know all there is to know about being and non-being, you can read this book. But basically, I learned what both Hegel and Heidegger understood. Pure being and pure non-being are the same.
Я зрозумів, що таке бути і не бути. Якщо ви, читали книгу анонімних алкоголіків, то, скоріш за все, ви маєте уяву, як це працює і про що я кажу. Це про те, що бути впевненим, що я є, або бути впевненим про те, що, я не живу життя. Well, by 20 last year, 2022, I published nothing, and I would not have done that without the help of UA. And of course, I became a GSR, and I went to the 2018 GSR conference in Los Palos Verdes, California, and I began to notice kind of some of the chaos that was going on at the GSR, GSD level. And I kind of pulled away for a while, but I realized I had to come back because UA with all the chaos is still an amazing, amazing place, amazing space. В 2022 році я повернувся до складу представників груп Всесвітньому комітеті служіння, тому що з 2018 року, коли я останній раз був на конференції в Каліфорнії, я побачив, що схема і взаємодія між представниками груп мала певний хаотичний характер, але я впевнений, що АНЗ – це місце дуже гармонічне і дуже сприятливе для таких одужуючих, як я. When I came back to UA, I realized that I needed just to address the problem that UA has with a lot of people not hitting bottom. So that's why I wrote the Hitting Bottom in UA book as a way of, helping UA members make sure they've actually hit bottom in UA. They're not just coming in, because I know a lot of people come to UA and they stay for a while and then they think they got it and they go back out and crash and they have to come back and start all over again. And if they could just hit bottom to begin with, it'd be best. So that's why I wrote this book here, Hitting Bottom in UA, and that's free. I give it away. I don't charge for it. It's free to UA members. Yep. Окей. І я повернувся до спільноти, і я вважаю, що я зробив правильний вибір, тому що я коли написав цю книгу, я звернувся до людей, які не бачать, що і книга називається «Пробиваючи дно», що люди не можуть ідентифікувати той момент, коли вони пробивають це дно. І я написав цю книгу для того, щоб люди могли бачити, відчувати, як це відбувається, і усвідомлювати це, що відбувається. І я бачив, що люди приходять до певних руйнувань свого життя, але не усвідомлюють, що відбувається. If you would want to copy this, you can have Rena send you her copy, or you can just WhatsApp and call me, and I'll be glad to send you a copy by email or text, either way. It's also posted on the internet at soberworld.com/hittingbottominua.book.pdf. If you're interested in just downloading it directly. It's free. І Джордж попросив мене, оскільки я маю копію цієї книги, і він сказав, що, будь ласочка, або знайдіть джерело, в якому ця книга розміщена в форматі PDF, або поділитися цією книгою для того, щоб інші члени спільноти могли для неї, і він назвав адресу сайту, на якому розміщена ця книга на ресурсі. Я маю його, і якщо буде потрібно, я поділюся. Yeah, I have the link, and if we have a WhatsApp group chat, and I will share the PDF that you have generously shared with me. Thank you so much. Well, basically, what you want to make sure to do is, first of all, you want to make sure people need to make sure that they have hit bottom, that they know that I say their choosers are stuck on stupid, that you're in bondage to this condition, whatever it is, under earning, under being, hiding, biting, whatever your thing is, drug, sex, rock and roll, whatever it is, it's always the same thing.
we have no power over it. If you don't understand that, you'll keep coming back until you do understand and admit complete defeat, number one. Yeah, I see. Just a minute. Lena is asking me to turn off the microphone of members who are not talking. Just a minute. Дякую. Just a minute. Thank you. So I will see who's not. Yeah, everyone is muted. Джордж сказав, що чим цінна ця книга, що люди не розуміють того, що відбувається зараз з ними, і він описав ознаки, що людина за симптомами наближається до свого дна, або скоро його проб'є. Люди не усвідомлюють, як це відбувається, і він зосередив свою увагу в самої книзі на те, що є важливими маркерами наближення до дна, як з цього виходити, як бути на цьому етапі і що відбувається. Well, I mean, my Hitting Bottom in You, a book that goes in and talks about being about self, that we have been taught to think that we're selves, and we're kind of in bondage to the self. So we have to destroy that self-centeredness in us. We have to get rid of self and let God come into us and begin to guide us and manage our life. Make a complete surrender to God. That's what we have to do. So that's steps 2, and then we go to step 3. And that my book contains a real strong surrender, prayer of surrender. І я написав цю книгу, акцентуючи увагу на роботі з егоїзмом, із самовпевненістю, з самоконцентрацією. Це про те, як зруйнувати оце уявлення про самого себе, про свої егоїстичні прояви характеру, і як повернутися до практики звернення до Бога і Його волі. Практика зосереджується на початку, починаючи з кроку 2, 3, і вона базується на сильній практиці того, що я здаюсь. Well, so the third step is supposed to be an absolute surrender to God. Absolutely, we surrender our will and our life to God. But usually people surrender their will, but they still think they have their own free will. And in my book, I make real clear that if you surrender your will to God, you need to surrender your free will to God along with it. If you really want to get this way of life, it's absolute surrender of will and life to God. Step 3. Третій крок присвячений повній здачі Богові, але люди частіше сприяють, справа в тому, що люди частіше сприяють тому, що я називаю вільною волею і своїм вільним волевиявленням. І я акцентую увагу на те, що ми маємо не свою волю направити, скорити Богові, а скорити своє розуміння свободної волі Богові. І це коректне сприйняття того, що ми маємо перепоручити і скоритися Богові. How are we doing for time? How are we doing for time? How are we doing for time? Olga, can you say us what time period? Yeah, how you are we have doing? 20 minutes left. Okay. Okay. Well, That includes translation time. okay. Well, okay. Now here's the thing. If you don't do a good hitting bottom steps 1, 2, and 3, then you have a real hard time doing the rest of the steps. So my sense is, that I don't need to get too deep into the inventory steps. What I like to do with people is make sure that they have, got those first 3 steps down pat. They really do need to do that. That's why I encourage people to read my Hitting Bottom book and embrace those first 3 steps.
Якщо ви не пробили своє дно, здаючись волі Богові в кроках першому, другому, третьому, я вважаю, що решта кроків і роботи в кроках, які у нас називаються інвентарними, вони не будуть такими ефективними. Тобто я концентрую увагу на саме першому, другому, третьому кроках як повній здачі волі Богові. So I don't know how much else I need to say. I think we're going to be doing questions and answers too here the next 20 minutes, maybe. What do we do? Well, yeah, we have a Q&A session related to your qualification, to your experience. And if you want to start that session, you have Well, I think that's all I really need to say, because I mean my emphasis is on hitting those first 3 steps. After that, you want to do fear, resentments, fears, and those kind of things. But you really can't face your fears and resentments if you haven't yet given God your life. So it's a mistake to try to do your inventory steps before you surrender to God. You're not going to make much progress until you've done step 1, 2, and 3. Я не знаю, чи можемо ми вже завершити сьогоднішню сесію, того, що я хотів би з вами поділитися. Я можу розпочати сесію питань та відповідей. Я єдине, що хочу наголосити, що якщо ви не зробили перший, другий, третій крок, в яких ви повністю здалися і підкорилися волі Богові, то без цієї готовності, які ми досягаємо в першому, другому, третіх кроках, ми не можемо якісно пройти інвентаризацію і кроки, в яких ми дивимося на самих себе, якщо ми не маємо отої самої сильного поштовху, який ми отримуємо, коли ми здаємося волі Богові в першому, другому, третьому кроках. Okay. All right. Next. What's next? Thank you. Thank you. Thank you so much, George. Thank you so much. Джордж сказав, що він вдячний за те, що ви послухали, і Джордж готовий перейти до сесії відповіді і запитань або ваших вражень від почутого. Yes, so I open Q&A session of our meeting. Well, thank you so much. We are we have a profound gratitude for what you have shared, because it's an unexpected look on recovery. Thank you so much. Thank you. Так, у наші відповіді, будь ласка, готуємо наші запитання. We are ready for Q&A session. And if you have questions, please raise your hand. Yes, Olga, you're welcome with the question. Thank you so much, George, for your share. Thank you, Rena, for leading the meeting. George, I wonder if you could tell us a little bit about your experience doing steps 1, 2, and 3. Ольга дуже вдячна. I'm sorry for interruption. Ольга дуже вдячна за те, що Джордж поділився своїм чудовим досвідом, і вона спитала: скажи, будь ласка, а який твій досвід проходження першого, другого і третього кроків? Thank you. Well, you know, it's kind of hard to say, because I've been doing this for 40 years. And when I got to the Nothing book, I really did have to work this program very deeply, because I didn't have what it took to finish that book. And I really had to practice being nothing, as it were. It was really a death process. And then this is one of the things I asked my sponsees to do, is to memorize the first 3 paragraphs of 12 and 12. Do you need to go ahead and interpret that, Rena? Yeah. Thank you. Я займаюся цим вже протягом 40 років. І я
проходжу саме це перший, другий, третій крок дуже через глибоке погруження. І цей процес я називаю, що це руйнування себе до стану ноль, нічого. Тому що я саме проходжу руйнування своєї особистості. Near the end of my book, there was a chapter that I had to write. The chapter was called Absolute Humiliation. And it was about the fact that the United States of America hit bottom with its alcohol back in 1933. That chapter was very difficult for me to write. And I had to experience absolute humiliation, a depth I never had experience before. It took me a good 9 months of living in a state of absolute humiliation. That was my step one. I mean, I was an alcoholic, but I had not hit a low bottom with my alcoholism. I hit my deepest bottom in UA. And I see Olga's hand back up again, or maybe it never went down. But do you have another question? Do you have another question? Olga, another question? Yeah, Rena, do you want to translate? Go ahead. Yeah, please, just 30 seconds. У мене, коли я написав книгу, є певний розділ, який називається «Повне змирення». І я можу сказати, що коли я пробив своє дно в АНЗ, я навіть тоді не відчував цього стану повного змирення. І для мене написання цієї глави було дуже непростим процесом. І коли я пробив в АНЗ своє дно, тоді мені це вдалося краще. So George, what I wondered is, I wondered if we could, I don't have a 12 and 12 with me, if we could read the first 3 paragraphs of the 12 and 12, and if you could tell us why you have your responsees memorize those. Sure, I'll do it this way. Who cares to make complete defeat? Practically no one, of course. Every natural instinct cries out against the idea of personal powerlessness. It's truly awful to admit that under earning in hand, we've warped our minds such an obsession for a destructive under being that only an act of providence can deliver us from it. No other kind of bankruptcy is like this one. Under earning becomes a rapacious creditor, bleeds us of all self-sufficiency, all will to resist its demands. But upon entering UA, we take quite a different view of this absolute humiliation. In other words, we have to embrace absolute humiliation. If we're going to get well, we have to embrace it. We can't run away from it. Ольга сказала, що ми, на жаль, не можемо звернутися до книги 12/12, і Джордж вимагає від своїх підспонсорних завчити перші 3 абзаци із книги 12/12, тому що саме в цих 3 параграфах, 3 абзацах йдеться мова про абсолютно особисту безпорадність в питаннях, яка стосується повного, I'm sorry, so it's freezing. Can I be heard? Yeah, you can hear. Yeah, I hear Okay, you. it's somehow breathing, freezing my screen. Okay, and I see in Ukrainian. Він каже, що якщо людина не усвідомлює, що яка деструктивна і руйнівна природа стану непроживання життя і повного банкротства того підходу до життя, який був наработаний до програми, поки людина не усвідомить це далі програма практично не працює. Тому для нього дуже важливо повне змирення. Thank you, George. And I have a question in the chat from Lena.
mm, how often George did his first step? Maybe if you think that it is necessarily to make it again and again. I mean, the first step. I don't have to do the first step, but I stay very close to the first step. I'm always, morning and evening, I spend time with God. And I'll say to God, I know I'm nothing. I'm defeated. Tell me what to do. Give me the power to do it. So I practice what I've already done. I've done it, but I don't do it again, but I keep practicing my new position in Christ. I am surrendered. I like to say I was a slave to my addiction, and now I've become a slave to God. Now, people don't like that, the slavery thing, but I think it's better to be a slave to God than it is to be a slave to myself. I'm not a slave to myself, nor to my addiction. I am a bondservant of God, as it were. The Bible says we're bondservants of Christ, and that's kind of the position I've taken. I'm a bondservant of Christ. I'm a love slave. God's, in other words, God manages my life. I don't manage my life anymore. I don't help God manage my life. God manages my life, so I'm surrendered to God. Absolutely. Я не маю робити, Ліночка, відповідаючи на твоє запитання, Джордж сказав, що я не маю робити перший крок знову і знову, і я маю жити практично біля нього і в ньому. Це означає для мене, що я постійно проводжу своє життя близько до першого кроку. Я визнаю, що я програв, і я звертаюся до Богу як інструмент, що я майже нічого, я не розумію, як мені жити моє життя, і я звертаюся до Бога як людина, яка має стосунки з Богом, що я підкорений Богові, я наче його покорний слуга, і мені краще бути покорним слугою Бога, ніж покорним слугою самого себе. Біблія каже, що це найбільша чеснота бути рабом підкореним Богові, аніж рабом самого себе. І тоді я розумію, що Бог керує моїм життям, і я цьому скорююся. Лена, будь ласка, скажи, чи відповів на запитання Джордж? Да, дякую. Дякую за спікерську, дякую за відповідь, дякую за опит, який передав Джордж. Дякую. George, Lena says she's profoundly grateful for your qualification and for your answer to her question. Thank you so much. Right. George, I have a question to you. The big book of AA says that our success depends on our further spiritual growth. What success depends on what? The big book says that our success in further life depends on our spiritual growth. Right. So what is spiritual growth for you in your life? So please let me 10 seconds for translation. Thank you. Я запитала Джорджа, що у великій книзі анонімних алкоголіків написано, що наш успіх в житті залежить від нашого подальшого духовного зростання. Я спитала Джорджа, що для нього є духовне зростання. Go ahead. Well, you might say in my book, that chapter on nothing, I several times I
share Bill Wilson talking about being nothing and Frank Bookman saying this listening to God is the most sane thing a person can do. You begin to realize your own nothingness. Okay. Then at Keswick, they used to sing a song, "Oh, to be nothing, nothing, only to lie at his feet, a broken and empty vessel for the master's use made meet. Empty that he might fill me as oft as service I go, broken that so unhindered his life through me might flow." That for me, that's spiritual growth, because I couldn't do that until I had worked a program for a long time. I wasn't spiritual enough for I could sing a song like that. I was too much ego-centered. Now I know I am nothing. I'm perfectly happy being nothing and letting God be all in all, as it were. God is all in all, and I am nothing. And for me, that's spiritual growth. That's I great. thought I was something. You go to Galatians 6:3, Paul says, if anyone thinks they're something when they're nothing, they deceive themselves. На моїй книзі я звертаю увагу на те, що мені важливо усвідомити стан бути ніким, нічим. І це процес, який руйнує егоцентризм. До програми я був дуже сконцентрований на самому собі. І в програмі і в книзі написано, що Бог є все, а я є нічого, я є ніхто. І саме через це для мене є, через усвідомлення і проходження цього розуміння, і є моє розуміння духовного зростання. Thank you so much. I see what you said. Thank you. Any other questions, my friends? The thought comes to me, I should just share, there's a Christian biblical phrase that Paul says in Galatians 2:20, I've been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Yet not I. In the Greek, it's ekate, ego, yet not ego. I am not the I no longer live. So I've surrendered my life to God. Now God lives in me. I no longer live. It's a position I've taken. And when you take the position of being dead, it's amazing how alive you are. You're a lot more alive than you ever thought you could be. As long as you're trying to be something, you're always struggling to be something, to prove something, or whatever. But once you let yourself, if you understand that pure being and pure non-being are the same, you quit trying to be something and allow yourself to be nothing. It's just all the work. It's just absolutely effortless. The ego goes away. It quits talking to you. Anyway, thank you. I'll shut up. Thank you. В християнській Біблії сказано «Я не є я». І від того, як людина, це має бути позиція. І від того стану, що я розумію, що моє его вмерло, в мене проявляється дуже багато життя, дуже багато життєвої енергії. І якщо я усвідомлюю стан, я не впевнений, що я – це я, тоді, тобто я не впевнений, чи це я, чи не я, тоді егоїзм, воно не може бути, воно не може далі розуміти, як йому діяти, тобто я його руйную. I'm sorry. Yes, that's very interesting position. Thank you so much. Yeah, I did not think of that. Thank you for your consideration and for giving me my brain a food for understanding and recognition. Thank you.
Я подякувала Джорджу за те, що я ніколи не думала про кроки в такому ключі, і дякую йому за те, що я можу тепер подумати і усвідомити такий стан речей. George, can you answer my question? Another question. Go ahead. Thank you. So, what in your understanding, or maybe in your experience, can be a prosperity be a goal? I will translate. Did you get what I said? Say it again. Say it again. Can prosperity be a goal in life? I translate don't- into Ukrainian. Thank you. I don't know, and but I'll answer the question the way I answer the question. Okay. Я запитала Джорджа, чи може процвітання бути ціллю у житті. І Джордж сказав, що давайте ви перекладете, а я подумаю, go ahead, please. You want to answer the question? Ready? You ready? Are you So- ready? Yeah. UA is kind of double-minded in the way it thinks about things. And I say this in my Hitting Bottom book. There's the vision, and then addiction recovery is learning how to hear the voice of God, that God will tell you what to do and give you the power to do it. So UA is a little schizoid, but it's really okay. I mean, this is the way life is, that there's the visions and the things that urge us on and the desire to make money, but then there's also the idea that we need to do what God tells us to do. Okay. And I think UA is a tremendous, wonderful space in which there's all these creative forces, these tools, meetings, groups, support. At the same time, you work your steps. So I would not take your vision off your goal, but at the same, or off your prosperity, but at the same time, work your program and ask God if that's the vision you need to be maintaining, and let God direct you and take you, and but make getting God conscious your priority. And I believe you'll become prosperous. I think I'm breaking through with my Creating a Sober World project. I just keep attracting people who really are tremendously creative and spiritually, really spiritually anointed, and they're really ready to do something new and creative, and no telling what will happen with this Creating a Sober World project. That's one of the reasons why I want to talk with you, Ryan. I think you might be a candidate for our ongoing endeavors. So we'll see. Maybe there's other people in the meeting that want to take this recovery thing to another level. Anyway, I'll stop. Thank you. Thank you. Did that answer your question? Absolutely. And I think I say that in the book, that I don't want to badmouth UA, the vision and becoming a better self. And it's about getting rid of self-centeredness. But then how do you talk about this larger thing that because when you use those words, we tend to kind of limit ourselves into what's possible. I hope I'm not saying it in a way that's too obscure, but go ahead. Thank you. Що я маю на розумінні, це я дуже вдячна спільноті за те, що ми маємо групи, ми маємо інструменти, ми маємо зустрічі, ми маємо підтримку. І ми дозволяємо, коли ми проходимо програму, ми дозволяємо тому, що це дуже дивовижне місце АНЗ-групи. Ми вчимося тому, щоб нашим баченням керував Бог, нашим бажанням заробляти кошти. Заради чого? З якою метою? Щоб Бог направляв нас і дарував нам сили і це робити, і розставляти коректно пріоритети.
В АНЗ я зустрів дуже багато людей, які креативні, які готові створювати. Але це не про те, щоб створювати кращу версію себе. Це про набагато більше, ніж я і моє уявлення про самого себе. Я чи відповів на ваше запитання? Я сказала ствердно. Так, відповів. Дякую. Thank you so much, George. Thank you. That's great. It's amazing vision of what you are saying and amazing answers to questions. Yeah. Ще запитання. Any other questions? You're welcome, dear friends. George, I have a question. Can I ask? Yeah. Будь ласка. Я написала там запитання, написала. Yeah. I have a question from Lina, and just a minute, I will briefly translate that for you. Just a minute. George, in UA program, there is a practice that someone who has completed 12 steps is to share his experience back to those who still suffer. So what was how it was in your experience? I don't understand what you're saying. Lena is asking that everyone who completed the work on steps is to share his experience and help with those who come to the fellowship and ask for sponsorship, and how it was in your experience. Well, I don't know this answer to the question, but my sponsor asked me before he started working with me, would I sponsor other people? And I said I would. So after I got through working with my sponsor, for a long time, I sponsored 7 or 8 people a week. I mean, seven every week. I would sponsor 7 sponsees, and I had 7 or 8 at a time. Half of them were women. I don't generally sponsor women anymore. I am now sponsoring mostly men, with the idea that I want to sponsor men who can pass along the experience. And the experience, of course, is the destruction of self-centeredness. And I began to attract men who've been on a spiritual quest for a long time, and they kept looking and they couldn't find it, and finally they'd come back to UA, and then they run into me, and I'm all about this idea of becoming totally self-transcendent, in other words, getting rid of self, destroying self-centeredness. So that's my purpose. So I kind of try to attract people who are ready to do that. In other words, they've made money, they've made lots of money, they've lost money, they've come back and they want to make money again, but more, and as they get in later in life, more than anything, they want to have a relationship with God. And that's what I'm doing with people now. I don't know if that answers the question or not. Okay, I will translate and she will answer whether you answered your question. Thank you, George. Я спонсорую таким чином, що у мене мій спонсор каже, що обов'язково треба мати підспонсорних, і протягом дуже багатьох років я спонсорую приблизно 7-8 людей на тиждень зустрічі з моїми спонсі. Я не спонсорую жінок, більшість моїх підспонсорних – це чоловіки. І мій досвід взаємодії зі спецспонсорами такий, що люди покращують своє життя, своє фінансове становище, заробляють багато грошей, проживають певний час, витрачають ці кошти, повертаються в програму. І так відбувається, що вони йдуть колом, але це відбувається раз за разом, і я наголошую на тому, що не працює так, що ти покращуєш свій фінансовий стан і виходиш, ти маєш працювати з своїм власним
перетворенням самого себе, свого его. Ліночка, скажи, будь ласка, Джордж запитав, чи відповів він на твоє запитання? Так, дякую. Я хотела бы еще немножко уточнить, а как Джордж после, вот я понимаю, что это очень-очень давно, опыт первых подспонсорных, с чем он столкнулся, вот с какими трудностями, с какими мыслями столкнулся, когда вот первых своих подспонсорных вел? Спасибо. Lena has a detailization. She asked you about the entire first experience with the sponsees. So as you completed your 12-step program for the first time, working the steps, and your first sponsees experience, what difficulties did you face? Well, you know, anytime you work with a sponsee, you have to work your program all over again. You're always, if you tell the sponsee to do something, you have got to do it yourself. And you've got to do it more than your sponsee. Like when I asked my sponsees to memorize the first three paragraphs of the 12 and 12, well, I got to make sure that I've memorized the first three paragraphs of 12 and 12. I'm always working my fourth step. I'm always dealing with my resentments. In other words, and what happens is we're in the world and we're dealing with the things that our sponsees are dealing with. So I have to deal with my selfishness and my self-seeking, my self-serving, and my grandiosity, arrogance, laziness, pride, vicious vindictiveness, you know, my rage and my fear. I've got to deal with all my own character defects as I work with my sponsees, because they'll trigger. When you work with a sponsee, you're going to get all your stuff triggered. So you have to work your own. I've got to work my own confession. In other words, I got to keep giving my own character defects to God. So I mean, I think that's maybe the answer to the question, but that might have been the answer she was looking for. But I've got to work my own program deeper and deeper and deeper all the time. But that's what sponsees do. Sponsees help me grow in my own recovery. If I'm not getting more out of my working with my sponsee than I'm putting into it, then I'm doing something wrong. І Джордж сказав, що кожного разу, коли він працює зі своїми підспонсорними, він ділиться, перше за все, своїм четвертим кроком, особливо там, де він розповідає свій досвід спротиву. І його досвід взаємодії з підспонсорними з усього світу – це те, що він кожного разу ділиться всіми своїми негативними проявами егоцентризму. Це і страх, і злість, і всі дефекти характеру, і ліньки, і розлюченість, і резентменти. І кожного разу ті тригери, які у нього всередині, вони практично кожного разу йому потрібно пропрацьовувати краще, ніж його підспонсорному, тому що кожного разу він пропрацьовує програму з підспонсорним, але він має працювати трошки краще, ніж підспонсорний, тому що його робота – це знову і знову покращувати своє вміння користуватися тою програмою, яка була йому передана. Таким чином, виходить, що підспонсорний вимагає або провокує його зростання. Тобто він має працювати краще, ніж підспонсорний, коли він працює з підспонсорним, крокуючи програмою. Леночка, Джордж запитує, чи відповіли на твоє запитання. Да, дякую, супер. Super, thank you so much. Yeah, Breck has got his Yes, hand you're up. welcome, Breck. Hi, hi George. My name's Breck. I'm Andrana. What are your spiritual practices? That's my question. It's very simple. What's the question? What are your spiritual practices for
connecting with I your make sure past. every night at 7:30 I'll start what I'm doing. I come into my room and I pray for everybody that I can think of on my prayer list. And then I start talking to God about my own, what I'm feeling. And I'm always carrying the message to other people. I'm writing books. I say things like, God, I feel hopeless. I feel I'm in despair. I'm angry and frustrated. Thank you very much, God. I'm giving this to you. Thank you. These are my character defects. And I'm doing my 6 step on. So I give them to God. I happen to be a Christian. So I say, I'm hanging this on the cross. This is your problem, not my problem. And so it's a daily practice of peeling back my own character defects. It's continually doing a step 10, moment to moment, continue to take personal inventory. When I'm wrong, promptly admit it. So then God, tell me what to do and give me the power to do it. So I spend a lot of time in prayer meditation. I'm always asking God, as I write my book, he has to write my book. I can't write my book. So I'm writing the latest book is this Creating Us Over World book. So he's got to write it. I can't write it. Did that answer your question, Breck? Yeah, no, sure. Thank you. Yeah, is that it? Okay, thank you. Thank you, and I will have your time for translation for my Ukrainian fellows. Брек запитав, скажи, будь ласка, які твої духовні практики кожного дня? І Джордж відповів, що це те, що рекомендовано програмою, це те, що я роблю на щоденній основі 10-й крок, і те, що я кожного разу, коли стикаюся з ситуацією, коли я не правий, або коли проявляються мої дефекти характеру, і звертаюсь до Бога з молитвою 6-7 кроку про те, що, будь ласка, Боже, я дуже вдячний за мої дефекти характеру, що ти можеш, я можу до допомоги програми їх позбуватися кожного разу, коли я опиняюся в ситуації, коли я маю позбутися цих дефектів характеру і звернутися до Бога про допомогу. І якщо я не знаю, що робити, я практикую 10-й крок, я запитую Бога, будь ласка, скажи мені, що ж мені робити в цей момент, тут і зараз. І я практикую молитву, медитацію, і таким чином відбувається моє практичне застосування духовних інструментів кожного дня.